Olá pessoas, tudo bom? Vamos continuando onde a gente parou, né? Vamos embora. Lasca de cristal da terra. Nossa. Ah, o Clive absorveu o poder. I'll kill you! I'll kill you! I'll kill you! Acho que essa mão aí sendo decepada aí foi, acho que a cena mais tensa. I'll fucking kill you. There. You mustn't get yourself worked up. Wait! Another time, Mythos. Gente, mitos na mitologia do Final Fantasy aí tem uma importância, tá? É quase como um ser supremo e tal, não sei o quê. Só que se eu falar muito, pode ser que tenha a ver com o final do jogo. Então eu não quero dar esse spoiler, né? Então vou não me explicar isso. I think so. Well, Luda scum. Who the fuck invited them? Not that that's the biggest surprise we've had today. Where did you learn to do that, Torgal? Not telling, eh? Suit yourself. Gav, we have to find Clive. Right, sorry. You missed one. We were worried. So was I. Pegamos o poder do Titã, então. Achei que ia sair luta de gigante, pá, não sei o que. Não. I was so close. If it hadn't been for my gift, I would have finished him. I'm just glad you got out of there alive. When did the Royalists arrive? Right after you went inside. Just when we thought we were shot of Titans, lot. In pile Odins. Not enough of them to worry us, though. No. You didn't see the one who took Kukra away. So, what? You think they came here to save him? Well, I'll be fucked if I know what's going on, but every minute we spend racking our brains, that bastard's getting further away. So what do?
We go back to the hideaway. I'm too tired to think. As are you, by the looks of it. And after what Jill's been through. Let's worry about Kupka later, shall we? Porra, eu cortei o vídeo achando que ia ser um pega pra capar nervoso ali de gigante, pá, não sei o que. Não. Não, foi. Tá, acabou só. Hey, how you feeling? Ready to go home? Rosa do Crepúsculo. Beleza. Exploramos aqui toda essa região, né? Acho que agora a gente vai começar a explorar pra baixo. Vamos ver, destruímos um dos cristais já, né? Just look at the state of you. You're more of a wreck than this place. Is this what you call taking better care of yourself? No more excuses, your ladyship. I order you to rest. Fine. I'll rest. Don't worry, Gav. She's in good hands. But we should have never let her fall into Hugo's. Back when he had some like. The question is, where is he now? And what the hell were those royalists doing there? Os monarquistas aí estão. Otto may have heard something. I'll talk to him. And I'll talk to Torms. The lawsman. About what? About your faithful hound for a start. If any four-legged friend's ever done that before, I'm betting Torms will have read about it. But what I want to know is, what happens afterwards? It's all well and good Torgal saving our arses, but if it costs him what it cost Jill... Right. Let me know if you learn anything. Will do. And you do the same, eh? Será que o oitavo dominante é o cachorro? Listen to Talia. I will. Thank you. Raios súbitos. Beleza. Vamos ver aqui, né? Agora dá pra trocar aqui, ó. Cadê? É aqui? Não. É aqui, ó. Dá pra trocar aqui, ó. Entre Titã e Ramu. Titã agora pode bloquear. Se você carregar, ele tem outro efeito. Ó, ele tem... Esse daqui é o de carga. Ó, e Fênix e Frítico ocupam um espaço, certo? Então temos... Ah não, o Fênix tá aqui em cima, né? Fênix, Garuda. Aí temos aqui Ramu, Titã. Beleza. Ainda Bahamut, Odin e Shiva, né? Mas eles falaram 8. Né? Fênix tá aqui em cima, Ifrit é aqui. O Ifrit não conta, né? Porque o Ifrit ninguém sabia que existia. A não ser que na hora de colocar ali, colocou errado, né? Eu não sei. Tudo indica que tem mais do que se espera. Morte Lamacenta. Penhasco do Canto Faltão Rosária. Isso aí eu faço em off. Not all of the nobles made it out. It's alive. Por enquanto não temos nada. Otto, is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? Oh, she's been better. Talia's making sure she gets the rest she needs.
Deixa eu ver aqui. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's doing what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the curse breakers and our other friends in the west, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. No leads yet, but it's only a matter of time. Right. Let me know when you find something. There he is. All right, Clive. Still busy saving the world. Mid. When did you get back? Just now. What about your studies? Adjourned. Since Hugo Kupka invaded Rosaria. All the canvas in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right, you win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Well, Clive, you heard the professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Wait, hold on. Mid, dos melhores personagens. Bloody Tempest, more like. Muito bom, cara. Muito bom. Eu gostei, mano. You got my gill. Huh? What are you on about? My fee for bringing Mid across. She said you were paying. That little... The storeroom, was it? I wonder what Mid's plotting. Nossa, Mid é um personagem que entrou roubando a cena, né, velho? É difícil você ver um personagem entrar na história e conseguir fazer isso desse jeito. Em série, é normal porque tem muitos atores excelentes e aí depende muito do ator, né? Mas aqui num jogo é complicado. You took your time. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well, well, well. If Sid could see you now. All right. I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need, and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. Mãos à obra. Vamos lá. Where to start? Materials and tools. That means carrying Blackthorn. A Mid é a filha do Cid. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. É, por aqui. Sid's gonna chop off Kupka's head this time. You were born in Rosalith, weren't you? Cara, é incrível. Você tem toda uma cena tensa de uma luta contra o Kupka. E o Clive vai lá, corta os braços dele.
né, toda essa tensão e tudo mais. E aí vem a mid e quebra toda essa tensão. Cara, é muito bem dirigido o jogo. Blackthorn, you busy? What does it look like? I have a commission for you. From Mid. She requires certain tools. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? I'll see what I can do. Till I'll bring them over when I'm done. My thanks. And Mid's, no doubt. Ó, esse daí, tá, da mid, é uma referência muito clara, porque os próprios desenvolvedores do jogo já falaram que o Final Fantasy favorito deles é o Final Fantasy V. Né, eles deram entrevista e falaram que é o Final Fantasy que eles pegaram muita inspiração desse jogo. E se você pegar 4 cristal, os cristal quebra e dá poder, não sei o que lá, das classes, é que acaba indo tudo pro Clive, né? Mas a mid no jogo lá é o mid, né? É o, se não me engano, sobrinho do Cid lá, que é a filha dele. Was wondering where you'd got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment, It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank you, Karen. That just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's available. What do you need? Deixa eu ver o que liberou aqui. Liberou a rebolo. Aí eu pego a relampejo. E, cara, eu vou jogar em inglês porque eu quero muito ver qual é a tradução disso aqui. Beleza. Agora dificilmente eu vou ter item inferior, né? Porque eu já fiz o bagulho. Falta só esse aqui, né? Provavelmente é coisa. Escarlatita. Bom saber que eu vou precisar dela. É, as roxas, elas não dá pra melhorar, ó. Era isso que eu tava curioso. É, lá embaixo. Is it business or pleasure? Saiote. You're rubbing me blind, you know. It'd better all be here. Isso daqui eu pego depois. As contas eu tô 50 mil. Aproveitar e já pegar I'll um find a aqui. better price than that. Cadê? Essa fabricação não, eu quero que é dinheiro. I reckon I can find a buyer. You got out else? I reckon I can find a buyer. Finished, are you? Vamos lá. É lá embaixo, né? É. Jill looked white as a sheet. O Clive vai precisar tomar o poder da Shiva pra ela não morrer, né? Se a mulher tiver um filho agora, cai dura, coitado. Do with a good oil in this, could? Should be enough to keep. How do, Master Sid? Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. But I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching, and if I don't patch them, will all of us sink into the mere. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is, I ain't got none. I see.
It don't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's right. And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Least I could do. Beleza. Vamos viajando por terras distantes. Entrar aqui, né? Cadê o Torgo ao Turbo? Clive, what brings you to the Rest? Our home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. The place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look for him there, then. Pode não parecer, tá? Mas carpinteiro na Idade Média é um negócio complicado, tá? Lembrando que o jogo é baseado na Idade Média, mas teoricamente não se passa nela, né? Mas como ele é baseado, a gente pode estabelecer algumas coisas como padrão ou verdade, né? Dá pra ver pelas armaduras, pela roupa, pela ambientação. Pra quem nunca viu, tá? A Escócia, eu acho que é o país mais parecido com como é esse mapa aqui, né? O legal é que é tão natural a evolução da história, porque o jogo foca na história na hora que precisa focar, e nesses intervalos não fica parecendo que você parou no meio da história, sabe? Pra você procurar uma pedra, procurar não sei o que, fazer não sei o que lá. Isso que me incomodava em alguns Final Fantasy, né? Tinha que parar a história pra fazer missão secundária. E ficava meio quebrado, sabe? O Final Fantasy IX tem muito disso. If it ain't the lad who saved my life. What brings you to a place like this? You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you now? Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Of course. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much Cressida now, though. Except my parents' graves. Não sei porque traduziu pra Crescida, se o nome da cidade é Crescida, de crescente, de lua crescente. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? Any chance you could, It's the least I can do. Well, thank you kindly. And take care. Vamos lá. Vamos descer a lenha. Ó, os urubutres. This shouldn't take long.
Stay down. Eita, nós. Fire and flame. Go, Torgal. All yours, Torgal. Nice try. Nossa, o Titã é melhor que o Ramu, porque ele é mais prático, né? O Ramu, a bolinha dele, se apertou errado, fudeu, né? Ele é mais prático. Talvez o Ramu com ele funcione bem, né? Mas eu gostei do Garuda e do até agora. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? People started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Acho que eu vou ter que encerrar o episódio antes do planejar, porque o videogame acabou de avisar que tá sem bateria o controle. This isn't the Cressida I remember. I'm sorry. Don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. As soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's onto your hideaway. Eu tô com a impressão que esse jogo foi traduzido do inglês pro português e não do japonês pro português. A escrita, eu tô falando. Porque tem algumas coisas que tá aparecendo mais erro de tradução ou má escolha de tradução. Eu não sei quem traduziu o jogo também, né? Preciso ver isso depois. Pro vídeo eu vou trazer todas essas informações também. Aqui eu acho que eu já vi antes, não vi não? Não, vi não. Não sei. Impressão que eu já vim aqui antes. Ixi. Esse aqui tá com cara de boy secreto. Que pode ter certeza que vai ter um bicho filho da mãe pra matar depois. Bem, vamos lá pra mid pra encerrar o episódio, vai. Em off eu faço as caçadas aí depois, né? Fica show aí.
The little ones have been up to their old tricks again. Não apareceu nenhuma missão secundária, velho. Talvez apareça agora, né? Na hora do Vucu Vucu o jogo vai direto. O que eu fiz também se merece. All right, Clive? You've all done then? I am. I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Martha's Rest. That's brilliant. Thanks, Clive. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. Ah, o atento, põe colossal, ganhou um bônus, né? That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring. Minha boa Did ação Bernard do say how long dia. it was going to be? I mean, it's fine, but I hope he comes soon. Mídia é muito fofa, né, velho? É tudo pra ontem. Bem, vamos lá na enfermaria. Provavelmente a gente vai poder melhorar a enfermaria agora, né? Vamos ver a Jill primeiro. Ah, Clive. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves. Ah, that's right. He went to ask Hippocrates about Torgor. He must have found something. I'm feeling a lot better, thanks to Talia's remedies. But she insists I rest. Bem, eu vou fazer em off, tá? As missões secundárias, então não vou nem dialogar ali. Já liberou, podia liberar mais, né, gente? Quero saber mais desse mundo maravilhoso. Ó, outra missão é aqui. Vou fazer. Jill looked white as a sheet when they brought her back. Vamos ver. Clive, Turbo. where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him, like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own,
his latent birthright as a Frostwolf. It had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Ó, o que eu falei da tradução. Você viu ali que apareceu Behemoth e é Behemoth, né? Behemoth. A tradução do jogo foi feita para um alcoólatra, tá, gente? Eu confirmo isso. Isso daí não é problema do desenvolvimento do jogo. Isso aí é culpa de quem traduziu o jogo, tá? A sorte que eu tô aqui pra falar pra você, ó, não é assim, tá? É de outro jeito, tá? Alguém jogou no programinha de tradução, hein? Eu tô vendo isso aí, hein, seu safado. Gente, tem problema você usar um programa pra traduzir um jogo? Não tem, mas você tem que ir lá e ajustar, né? O que o tradutor não faz direito. E claramente ele não foi. Ou é alguém que não manja de Final Fantasy, não viu o Marble, né? E não sabe o que é Malboro, o nome do bicho. Sabe? Vou jogar em inglês e aí eu falo pra vocês na análise. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot, starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Mid é puro charme, né, velho? Roubou muita cena, Mid. Thanks for letting me do this, Clive. I'll pay you back, I promise. Muito charmosa, né? We have everything we need to begin work in earnest. And work in earnest we shall. Ah, essa veinha queria ser engenheira, né? Que ela tava lendo lá nos episódios atrás aí. Nossa, o nome da Mid é Midadol, velho. Nossa. Senhor, socorro. Beleza, gente. Eu vou encerrar o episódio, né? Porque eu vou fazer as missões secundárias, vou caçar os bichos que precisa caçar, né? Provavelmente pegar aí uns equipes novos. Trocar os equipes aqui. Deixa eu dar uma olhada, mesmo que não tenha aparecido, se tem alguma missão secundária perdida no mapa aí. Anything catch your eye? Não, realmente não tem. How are you doing? Oh, same old. Falou, valeu. Até mais. Fui.